שלום. ברוך הבא. מה נשמע? ברוכה הבאה. וכל השאר נמצאים פה! מה? במועדון הקריאה של ה-SCP ויקי בעברית. הראשון? הראשון. והשני. למיטב ידיעה... מה? הוא גם השני? אנחנו הראשונים מסוגנו, אני חושבת. אני די בטוחה. אנחנו גם פודקאסט. אנחנו לא פודקאסט, חס וחלילה. אוי, בכל לא מקרה, היום אנחנו נקריא את SCP 5145, מה השם שלו? שכחתי, שנייה. טוב. אני דרור. ומי כתב אותו? אני צריכה לעשות את זה עבור האינטרו. זה טנהוני. אני דרור. אני נועם. רגע, מה השם שלו? מה השם שלך? מה? אני אליזיה. רגע, יש לי את זה. זה היה- I buried the sun. I buried the sun. נכון. אוקיי. אוקיי, אז SCP 5145, I buried the sun של טנהוני. וואו, האם אני שומעת נכון? זה הדבר השני של טנהוני שקראנו בפודקאסט הזה? טנהוני כותב הכל. זה לא נכון, זה אנקל ניקוליני. עכשיו. אנקל ניקוליני זה טנהוני המודרני. regardless. SCP 5145 I buried the sun על ידי טנהוני. זה אחלה אינטרדקשן לסוריאליסטיקס דפארטמנט. שהיא לא מפסיקה לחפור לנו, אז היא הכריחה אותנו לקרוא את זה. זה יצירת מופת. go. Hello there. My name is Sliver.Oi-Ic, and I will be helping you along with your orientation. Allow me to just quickly check your personal file. Following conviction on the grounds of manslaughter and conspiracy with a hostile group of interests, you have opted to transfer over to surrealistics rather than undergo termination. Excellent choice! Now, in order to prepare you for your duties as a surrealistic, it's vital that we realign your rational paradigm. Now, I know that sounds nasty, but worry not. It's a very simple procedure. You'll notice the necessary IV has already been inserted, and a set of files has been put in front of you. All you need to do is transcribe the anomaly described in these documents as an SCP file. I will adjust the dosage of agnostics being fed to you between each attempt until you reach correct understanding of the anomaly in question. This will indicate your rational paradigm has been correctly realigned. Let's do our best. Rational alignment. A equals A. Orientation type. Voluntary. Supervisor. Sliver..ai-C. Rating. 8. Color. Green. Teeth. Yes. Adjusting dosage. Item number SCP-5145. Object class Kettle. Special containment procedures. SCP-5145 is currently contained within a portable emergency holding cell at Site-22. Personnel suffering from recent personal loss are to remain at least 50 meters away from SCP-5145 at all times. Psychological counseling is to be conducted regularly with personnel assigned to SCP-5145 to ensure they do not become susceptible to its effects. Description: SCP-5145 is an intangible entity resembling an indistinct humanoid figure perpetually floating 1 meter off the ground. Although SCP-5145's body has not moved from its original position since manifestation, it is capable of exerting physical force over a distance of 50 meters around itself. This takes the form of susceptible individuals being instantly shredded by an indistinct mass of small black objects which disappear several seconds later. Analysis of information provided by regarding personnel who have been killed by SCP-5145 suggests that targets are selected based on their level of emotional distress. No individuals with a neutral emotional state have been killed to date, while all who were killed had recently been made aware of a personal loss. Well, for a first attempt, this is pretty good, but it's also really quite awful what our friend here does, but there's nothing about how or why. Understanding, man, understanding. That's what surrealistics is all about. But I have faith in you. We chose this anomaly special, after all, with you just in mind. Let's keep at it. Rational alignment. A equals C. Orientation type. Voluntary. Supervisor. Sliver.Ai-C. Rating. 31. Color. Blue. Teeth. Yes. Adjusting dosage. Item number SCP-5145, Object Class Keter, Special Containment Procedures.
As temperatures are of course at freezing value, personnel heating is required throughout Site 010. SCP-5145 is to be contained at Site 010. SCP-5145 is to be stored in a shielded chamber located at Site 010 and fed three times a day. The shielding is to be composed of a strong material. The demands of the Seeing Eye are to be obeyed. Any personnel found obeying the Seeing Eye are to be reassigned to Surrealistics or incinerated. Should SCP-5145 be terminated, personnel heating will be required. There will be no funeral. Description: SCP-5145 is an 8-year-old girl residing 6 feet under inside a shielded containment chamber inside Site 010. The emotional state of SCP-5145 is linked directly to the sun. Emotional distress will result in solar dimming, while excitement will result in intense solar flares capable of annihilating up to 300 D-Class personnel. Directly pointed at Site 010 is a massive free-floating energy cannon, hereafter referred to as SCP-5145-1, hereafter referred to as the Seeing Eye. Periodically, the Seeing Eye will release a telepathic demand to all surrounding organisms. These demands are variable, and thus vary significantly from case to case. Should these demands not be obeyed immediately, the Seeing Eye will fire and kill SCP-5145. Subsequently, the sun will go out. I'm going to be honest, I'm not entirely sure what you're talking about in this version of the article, but don't worry, that's quite common. When you're first exposed to this level of agnostics, your memories often get muddled up with your present perceptions a bit. It's nothing to be afraid of, and it's really very cool. Unfortunately, this doesn't pertain to the anomaly you read about at all, but I'm sure we'll get there eventually. Keep on keeping on. Rational alignment: A equals E. Orientation type: Voluntary. Supervisor. Slbdor..ai-C. Rating: -6. Color: Beige. Teeth: Yes. Adjusting dosage. Item number: SCP-5145. Object class: Zeni Z Zeni Zen Z Zenik Zik. Footnote: we'll come up with a definition for this later. Special containment procedures. SCP-5145 is currently contained within a portable emergency holding cell at Site 22. SCP-5145-1 is currently contained within SCP-5145. SCP-5145-2 is contained within SCP-5145-1. Each day, a member of personnel undergoing extreme emotional distress is to be presented to SCP-5145, 5145-1, and 5145-2. Following shredding, nothing is to be done. Each day, a black envelope will arrive at Site 010. These are not to be opened under any circumstances. Description: SCP-5145 is a humanoid logical gap perpetually floating 1 meter off the ground. Within said logical gap, an 8-year-old girl, hereafter referred to as SCP-5145-1-, is visible. Within the empty left eye socket of said girl, a pleasant smiling man, hereafter referred to as SCP-5145-2, is visible. Every day, SCP-5145-2 will mail a black envelope to Site 010 utilizing the US Postal Service. If the demands enclosed in these envelopes are not followed within 24 hours, SCP-5145 will attempt to climb out of SCP-5145-1's eye socket. This will result in the death of SCP-5145-1, the destruction of SCP-5145, and an inevitable logical collapse cascade. This will constitute a K-class end-of-your-world scenario, often resulting in the subsequent destruction of the sun. However, the instructions contained in these envelopes can, should, won't, can never be followed. Well, this is promising. As I said earlier, you're still letting some of your personal experiences bleed into the actual anomaly, but that is giving you the context you need, so I'd say keep it up. If you're suffering any bleeding, don't worry, the guard will clean that up. All you need to concentrate on is your current system of thinking. It's just like redirecting the tracks of a railway. When you think about it, a fun experience that's easy to try. Rational alignment: A equals N. Orientation type: Voluntary. Supervisor. Slbdor..ai-C. Rating: 10,003. Color: Red. Teeth: Yes. Adjusting dosage.
Item number SCP-5145, Object Class Scatter, Special Containment Procedures. SCP-5145 is to be kept away from squares. A circle is to be prepared. Description: SCP-5145 is a round hole in a square world. As the angles of the world are too sharp for such a logical gap, shredding is the inevitable result. By world, I am referring to the crying person. Except that they are not crying. You cannot force a square-shaped angle into a round-shaped world hole. It's a natural result. In a room somewhere, two people were talking. At this time, the sun is still shining. Begin log. Data expunged. Data expunged. The seeing eye. All in good time. Your daughter has been very brave, by the way. Data expunged. Data expunged. The seeing eye. As I said, all in good time. Do you have what we've requested? Silence. Data expunged slides a black envelope over the table. The seeing eye takes it and opens it. The seeing eye. This is very foolish. Mistake you've made. Data expunged. Data expunged. The seeing eye. This is empty. 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 Data expunged. Data expunged. The see eye. This is empty. Repeatedly. Data expunged. Please don't. See eye. This is empty. Gunshot. End log. Do not allow guilt to bleed too much over your duties, friend. We want your experiences to color your perceptions, not stain them. A graze is always preferable to hemorrhage. Do it again. Rational alignment A equals Y. Orientation type. Voluntary. Supervisor. Salvador..ai-C. Rating. 9. Color. Sarcoline. Teeth. No. Oh. Adjusting dosage. Item number SCP. Object Class Dishwasher. Special Containment Procedures. Crossed out. SCP is to be woken up for school and fed breakfast. SCP is to be picked up from school and fed lunch. SCP is to go out to the park. SCP is to watch its favorite cartoon. SCP is to be tucked in at night. SCP is to be informed there are no monsters in the closet. A black envelope is to be made full. Description: a black envelope is composed of paper and glue. It has a hungry mouth and desires intelligence. It has a hungry mouth and desires the intelligence you have access to. It is pointing a gun at the sun. Personnel are to insert their head into the hungry mouth of a black envelope and allow it to occur thusly. The sun's birthday cake has 8 candles and each is speared down into the bakery beast. The black envelope is strangling a 9th candle. It has hands with which to do this. The sun will go out soon. You have to do the dishes. Please don't worry about those. They are unnecessary to read or think. The guard will pick them up for you shortly. I know that must have been quite unpleasant, but at least we now have a good idea of your maximum tolerance. It's unfortunate that that attempt lost the majority of its coherence, but I really do think you're almost there. It will all be over soon. As a surrealistic, you'll realize there's no real reason to cry. Rational alignment B equals A. Orientation type. Voluntary. Supervisor. Salvador.ai-C. Rating. +0/-0. Color. White. Teeth. No. Adjusting dosage. Item number SCP-5145. Object Class Euclid. Special Containment Procedures. SCP-5145 is to be relocated to Site Loop Square and placed in the room that is to become my office. I am to spend at least 9 hours a day in close proximity to SCP-5145. There are to be no windows in my office. There are to be no photographs in my office. There are to be no envelopes in my office. I am never to leave Site Loop Square. Description: SCP-5145 is the physical manifestation of a logical gap created through thick and persistent denial of common emotional indicators. The sheer number of colliding non-existent emotional expressions in Site-22 building up over a period of several years resulted in the spontaneous creation of SCP-5145. As SCP-5145 is an absence created through contradictory lack of emotion,
It will perpetually attempt to destroy itself by filling said gap with suitable emotional indicators. However, it is unable to do so as the majority of emotional indicators are the wrong shape to accommodate SCP-5145. As a result of this dissonance, a backlash effect occurs and shreds the offending emotional generator. By realigning rational paradigms, an emotional generator has been prepared with the correctly shaped emotional profile to seal SCP-5145. This seal is temporary, however, and must be replenished periodically. Fair enough. Inside the logical gaps, that is SCP-5145, a one-eyed corpse is visible. It looks up at me. It smiles. The sun goes out. Well done, Doctor. Welcome to the Serialistics. What the fuck? Amazing! זה... Teeth? No. למי שלא הבין, בהתחלה, לנו היו שיניים. בשלב מסוים הסירו לנו אותם. הן לא נחוצות. מי צריך שיניים? באמת. No. רייטינג. כן. אני כאילו הבנתי את זה ברמה הרגשית. הפואנטה הגיעה. זהו. למי שהקשיב וצריך קצת פרשנות, אני אתן את מה שאני יכולה. מוזמנים לקרוא את ה-Declassified, זה ייתן בערך את אותה הכמות. ה-SCP שקראנו עכשיו, 5145, מתאר את התהליך הצטרפות לסוריאליסטיקס דיוויז'ן, או דיפארטמנט, זה מתחלף, שאליה מגיעים אנשים שגורלם מוות, ולא רוצים למות, ובמקום זה מתים. לאורך התהליך, הקורא, מי שחובר את התהליך, מקבל משימה להסביר את SCP-5145. אך לאורך התהליך הוא מקבל מנה עולה ועולה של סם מסוג אגנוסטיק, כלומר סם שמוביל אותך להפסיק להאמין למציאות. דבר שמתבטא בהתחלה כעיבוד של הקוהרנטיות של המסמך, ובסוף עיבוד של הדפוסים הקבועים, של המוסכמות. וזה הדבר האהוב עליי בוויקי. מבחינה יותר פרקטית, יש פה כמה מוטיבים חוזרים, שהם די, אם שמים אותם זה לצד זה, אני חושבת שזה ממש ברור מה הבן אדם הזה עבר. קודם כל, נאמר לנו שבכלל שלחו את הבן אדם הזה לסוריאליסטיקס, אחרי שהם ביצעו manslaughter and conspiracy with a hostile group of interest. הם שרתו קבוצה עוינת לפאונדיישן. עכשיו, האינדיקטור שלנו למי הקבוצה הזאת זה the seeing eye. מה זה ה-seeing eye? יש לנו רמז מאוד מאוד גדול למה זה, כשבאחד באודיולוג, בחלק האחרון, the seeing eye מקוצר לאותיות CI, שאלה הראשי תיבות של ה-chaos insurgency, שהם ארגון שידוע בתור טרוריסטים שלא אוהבים את הפאונדיישן. חוץ מזה, יש לנו את הציונים, יש לנו את ההקבלה של ילדה בת 8 לשמש. כלומר, הילדה בת 8 היא הילדה של הבן אדם הזה והיא השמש של החיים שלו. והיא נמצאת בסכנה. פעם אחת יש תותח שמכוון עליה, ובפעם שנייה יש בן אדם שמחייך, שנמצא בתוך הראש שלה, בתוך העין שלה, the seeing eye, שיכול בכל רגע נתון לצאת ולהרוג אותה. חוץ מזה, יש לנו את הציון של מעטפות שחורות, שזה די בבירור רפרנס לקונספט של blackmail. ה-chaos insurgency עשו blackmail לבן אדם הזה, בכך שהם איימו על הבת שלו. בגלל שהבת שלו היא השמש של החיים שלו, הוא בעצם עשה את כל מה שהם ביקשו ממנו לעשות. ומתישהו, זה מן הסתם קרה לאורך כמה שנים, זה נאמר לדעתי בחלק האחרון, created through thick and persistent denial, building up over a period of several years. ה-chaos insurgency עשו לו בלק במשך כמה וכמה שנים, ובסופו של דבר, לא ברור אם הלחץ הזה גרם להיווצרות של אנומליה, או שפשוט הוא נתפס ונשלח לסוריאליסטיקס, וכאילו זה פשוט מתערבב, החוויות שלו, של החיים שלו מתערבבות עם, כאילו, כשהוא לאט לאט מאבד את התפיסה של המציאות. לא, אני לא חושבת שזה ברור אם SCP-5145 אשכרה קיים, אם יש כזה משהו, או שזה פשוט האמצעי שבו, פשוט הדרך שבה
שבה סלבדור.איי-איי-סי גורם לו לאבד את השפיות. לאבד את השפיות שלו. כאילו, אני לא חושבת שיש עדויות לכך שה-SCP עצמו באמת קיים. הדבר הכי קרוב שיש זה שהאירוע, מה שהדמות עוברת קורית בסייט לופט סקוואר, אבל החור ביקום, החור התודעתי הזה, קורה או בסייט 010 או בסייט 22. אני חושבת שזה 22, אני חושבת ש-010 זה בינארי ומשהו? 3. ל-3. לא, ל-2, אני עייפה. אז ל-2, אז 2, 22. כן. אין כזה דבר סייט 010, בדרך אין, כאילו, בסייט designations יש 0 רק שזה 2 ספרות, אז אני חושבת שזה פשוט, כאילו, 2, 22. כן. זו ההנחה שלי, ואולי גם זה יכול להיות 2 לכאילו CI, כי זה GoI 002. נכון. סליחה אם אני מבלבלת, אם אתם לא יודעים הרבה דברים על SCP, כי אני פשוט נחרטת פה. אבל הפואנטה היא שוואו, זה ה-SCP השני ברצף הקלטות האלה שכנראה לא באמת קיים. סביר להניח שלא. כי מישהי כאן אוהבת סוריאליסטיקס. זה לא אשמתי. זה כן אשמתה. אוקיי, פיין. בכל מקרה, אני מאוד נהניתי להקריא את זה, אני חייבת להגיד. אני מאוד נהניתי לשמוע את זה. אני רוצה לשמוע את הדעות שלך, ספציפית על החוויה. כי אני חושבת, שתינו, אני ואליסיה, אני קראתי את זה לפני איזה 3 שנים, אני חושבת, ואז קראתי את ההסבר, אז שתינו יודעות מה הולך כאן. ודרור, מה דעתך? אני חוויתי את זה באופן מאוד רגשי, ולא באופן מאוד שכלי? לוגי. זה מאוד הגיוני. עברתי טלטלות רגשיות שם, הכיף הלא נורמלי שהיה לכם בלהקריא, רוצות לעשות דוגמה? Rational alignment, A equals A. Orientation type. Voluntary. Supervisor. סלבדור.איי-איי-סי. Rating. 8. Color. Green. Teeth. Yes. Adjusting dosage. היה משהו שדי ברור שכאילו סלבדור אינק אוהב את מה שהוא עושה. כן. כאילו היה שם כאילו כיף כמעט סדיסטי. זהו, כן, זה מה שניסיתי לעשות, להכניס את זה לתוך ההקראה. שיהיה ברור אבל, לא מדובר בתהליך עינויים. מה שהבן אדם עבר נעשה למען מטרה. הוא באמת עכשיו עובד בסוריאליסטיקס דיפרטמנט. ואני ממליצה בחום ללכת לקרוא את SCP מקף לופט סקוואר, שזה היה essentially הלוקיישן, ומעמיק יותר לתוך מה שהסוריאליסטיקס דיפרטמנט עושים. ממליצה בחום, כן, ברור. יש לי תחושה שסלבדור.איי-איי-סי הם לא באמת איי-איי-סי. יכול להיות. זה נראה לי טיפה רגע, artificial intelligence construct. אבל לא יכול להיות גם בתוך הראש של... לגמרי. כאילו זה נשמע מאוד הגיוני. יכול להיות. שזה כאילו זה הכל inner mind shit. כן. שני הדברים היחידים שהם מוחשיים וידועים כאן, זה שפוצצנו בסמים ושהסירו לנו את השיניים. זהו. למרות שאני נוטה לחשוב שהשיניים הם מטאפורה. אני גם אוהבת את המחשבה הזאת, אבל באותו הזמן... כי זה לא מאוד הגיוני, למה הם לקחו לו את השיניים? למה לא? הן לא נחוצות. יש הרבה דברים שהם לא נחוצים. אני לא יודעת, נראה לי לא ממש, זה כן מתחבר. לא יודעת, אני חושבת שהשיניים הם כזה משהו אני לא מטאפורה חשבתי סוריאליסטי. שהסירו לו את השיניים, אלא שפשוט... הוא איבד אותם? לא, הוא פשוט הפסיק להתייחס אליהם. זהו, נראה לי. גם יכול להיות. שכאילו, teeth, yes. כאילו, זה חשוב. teeth, no. זהו, אני חושבת שגם זה נהיה טיף נו לקראת הסוף, אני חושבת שזה פשוט, בברור, הפואנטה של הדברים האלה בהתחלה זה להראות איזה קוקטייל של סמים שמנו לבן אדם הזה הפעם, כדי לגרום לו לאבד את התפיסה הנורמלית של המציאות. אז אני חושבת שהטיף היא פשוט, כמו הקולר, היא פשוט עוד דרך לקבוע את הקשר שלו למציאות. דווקא לדעתי לא הוציאו לו את השיניים, אלא פשוט teeth no מראה כאילו את הניתוק מהמציאות. זהו. שהוא הפסיק, I guess, לנגוס במציאות, הוא איבד את האחיזה. אפשר לומר, אני חושבת שזה גם כזה, אולי משהו קשור לביטוי all bark no bite. כאילו שעכשיו הוא... רק פה. יש ניתוק מהמציאות. למה זה דיסאסוציאציה. זה אלווית חול, זה אלווית אפורה ביי. סליחה מאזינים, דרור ראתה ציפור, עכשיו הם הולכים להסתכל על הציפור הזה. למה יש אלווית אפורה בחלון? אני לא יודעת דרור.
אני לא יודעת. לסיכום, bird, yes. לסיכום, מדובר בדיפרטמנט האהוב עליי ואני כל כך שמחה שחפרתי עליה. בסדר. את תצטרכי להחזיר לנו בכך שגם אנחנו נצטרך לבחור משהו שאנחנו מאוד מאוד אובססיביות לגביו. אין לי בעיה. רגע, זה כל הפודקאסט הזה. טוב, אז... חוץ ממני, כי אני נהנית. גם אנחנו. לא, פשוט להקשיב. וגם היה על תפאורה. לכולם, הפילוסקופוס טרוחילוס. מאוד חשוב. קריטי. תודה רבה. אין פרק יותר מושלם לסייטרק הזה מהפרק הזה. זה נכון. טוב, אנחנו... 27 דקות. כן, אנחנו היינו אליזי, דרור ונועם, וברוך הבא לפרק הבא. בשבוע הבא. בלי שיניים. לא, יש שיניים. יש שיניים. פשוט פחות.